ओंटारियो के कोविड-19 पैनल के माहिर सलाहकारां वल्लों ओमिक्रॉन वेरीएंट नूं अगे फैलण तो रोकण लई वैक्सीन दीआं बूस्टर डोज़ां नूं वधाउण दे सख्त पब्लिक हैल्थ मापदंड अपनाउण दी मंग कीती जा रही है। माहिरां दा कहना है कि जे इस पासे कुछ ना कीता गया तो कोविड-19 के मामले एक बार फिर 10,000 रोज़ाना तक वध जाणगे। ओंटारियो साइंस टेबल का कहना है कि प्रोविंस भर दी हर यूनिट कोविड-19 के मामलों में वाधे की रिपोर्ट कर रही है तो इस हफ्ते ओमिक्रॉन दे डेल्टा वेरिएंट नूं टप जाण दा खदशा है। Now, I'm back to you to speak with you today because of the emergence of the Omicron variant in Ontario. We're still learning about this new variant. It emerged only last month, but it's important to talk about what we do know. First, it transmits incredibly fast. Doubling time for cases may be down to just over 2 days now, compared to 4 days or more with previous variants. It does cause serious disease. Hospital rates have risen in South Africa, where it first took hold. It's not just a case of the sniffles. And our Pfizer and Moderna vaccines, particularly with a booster, provide strong protection against serious illness. And with the booster, they also provide protection against infection. The Omicron variant transmits fast enough that it is already the dominant variant in Ontario. It is not clear whether it will completely replace the Delta variant, but it is clear that it will shortly account for the overwhelming majority of cases. We're still learning much about this variant, about mortality, its relationship with long COVID, and other issues, but the broad picture of being highly transmissible and serious is clear. I'll present modelling today based on the work of 5 teams from across Ontario. The modelling shows that cases will likely dramatically increase very soon. We, like other strong modelling teams from around the world, believe that it is best to treat the Omicron variant as if it were as serious as the Delta variant. But our modelling also shows that whether it is as serious as Delta or 25% less likely to produce serious illness, our hospitals will still face incredibly strong pressures. This will come at an already challenging time when healthcare workers are fatigued or burned out from the preceding waves. If we want to blunt this wave, and please note that I'm saying blunt it, not flatten it, we will need to reduce contacts between people. I believe we can do this without closing schools or shutting down businesses that have suffered during previous waves. But it will take serious restrictions that reduce contacts. This is a hard decision. At the same time, we need to drive boosters up as high as possible to protect vulnerable individuals and vulnerable communities. And we need to keep vaccinating kids. बाइसन ट्रांसपोर्ट विच काम कर रहे ओनर ऑपरेटर वालों अपन मंगां नूं लैके सिटी अंदर हड़ताल की गई। उन्होंने दस्सिया कि कंपनी वालों एक नवा कॉन्ट्रैक्ट लिया गया जिस तहत उन्होंने कोई फिक्स पे नहीं दी जा रही और कंपनी वालों उन्होंने वेजेस विच कटौती की जा रही है। ऑपरेटर का कहना है कि उन्होंने वालों कंपनी नूं अपनियां मंगां नूं लैके मेल भी की गई सी, पर कंपनी वालों उस मेल का कोई भी जवाब नहीं दिता गया, बल्कि 30 ओनर ऑपरेटर नूं कंपनी वालों टर्मीनेट कर दिता गया, जिस कारण अज वो सारे हड़ताल ते ने। जी पहला जी सारे वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। असी बाइसन ट्रांसपोर्ट दे विच एज ए ओनर ऑपरेटर काम करते हैं तो साडा मसला ये हैगा भी असी बड़ा वधिया समूथली काम चल रहा सी। लास्ट 2 वीकां तो की होया, पहला असी अवरली ते सीगे, मंथ सानूं अवरली पे किया जाता सीगा। उस तो बाद सडनली बाइसन ट्रांसपोर्ट कंपनी सानूं कहंदी भी ये जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ वो असी टर्मीनेट करते हैं। असी एक नवा कॉन्ट्रैक्ट लैके आ रहे जिन्होंने कहते हैं JPC, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਪੇ नहीं हैगी। जिन्ने भी सानू ऐ बाय ट्रिपल मिलता सीगा, चलो पहला महीना बड़ा ठीक लग्या ओके, फिर इन्हां नूं फील होया भी जिहड़े ओनर ऑपरेटर ने तां वध पैसे कमाउण लग गए। फिर हौली हौली कर लगे इन्हां ने कर लगे जी जिहड़े आवरली नाल दे हिसाब करके ये सानू 33 ਤੋਂ 35 डॉलर के तकरीबन विच पे करन लग गए। इन्हां नूं लग्या भी नहीं यार भी ये तां मोर बनी आ, जे मैं कुछ ज़्यादा कोई मान लो जे इन्हां ने 4 घंटिਆਂ ਦਾ लोड दिता तो 140 डॉलर 35 हिसाब ना करके सोच के इन्हां दे यानी बल्क फिगर की गल कर रहे हैं दिता। उस तो बाद मैं 3 घंटे लोड फिनिश करके आया, इन्होंने लग्या भी 140 डॉलर तो ज़्यादा ने, इन्हों ने कट के उन्होंने 130 करते 125 करते ऐ करके जदों तो सानू स्टेटमेंट आउंदी आ ਉਹਦੇ ਤੇ कुछ होर दिखाया जाता, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ कुछ होर ਦਾ। वैसे तो इन्हें राइटिंग कुछ है ही नहीं, डेली बेस ते चेंज ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ CP ਰੇਲ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ $74 ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 55 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਸਰਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਏ ਆਵਰਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਸ ਵਰਕ ਗੇੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਹਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾ ਪੇਇੰਗ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨਾ ਮੂਵਿੰਗ, ਸੋ ਯੂ ਨਾ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਅਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਬ ਟੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੌਬ ਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਸ ਟਾਕ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਆ, ਵੀ 5 ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਕ ਕਰੋ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਮੇਕ ਮਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 50-60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਮਾਈਸੈਲਫ ਮੈਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ 20-22 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੂਗੈਦਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੜਨਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਫ ਵਰਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਬਾਏ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਛੋਟੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦੇ ਵਿਲ ਮਿਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਯੂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਜੇ ਬਾਈਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਟ ਮੀਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖੜ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੀ ਗਜ਼ਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਹਿਣਯੋਗ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਆਲੋਚਕ ਡੈਨੀਅਲ ਬਲੇਕੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਕਿਮ ਪੈਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। It is a very exciting day. I am so proud to announce that I introduced a private member's bill today, seconded by my colleague, Daniel Blakey, the Member of Parliament for Transcona Elmwood, the National Framework for a Guaranteed Livable Basic Income Act. Before I begin, I would like to give a number of thank yous to Basic Income Canada Network, Basic Income Manitoba, Coalition Canada, Basic Income Canada Youth Network, Senator Kim Pate, former Senator Hugh Segal, and many other anti-poverty activists from across the country who contributed to the development of this very exciting bill. So the National Framework for a Guaranteed Basic Income Act is in response to calls to implement a guaranteed livable basic income from Indigenous, provincial, territorial, and municipal governments who recognize that we are desperately in need to modernize our social safety net. A JLBI is not a panacea in itself, but it's a way forward to modernize our social safety net in addition to current and future government programs and supports. It will ensure that all people have the necessary supports and resources to live in dignity, security, respect,
and with human rights as affirmed in the Canadian Charter of Rights and Freedoms. And what we've learned during the pandemic is that our social security safety net is patchwork and it's insufficient for our present day. So many people are beginning to fall through the cracks, and those who were behind prior to the pandemic are now even further behind. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਰੀਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਓਟੂਲ ਨੇ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ट्रंप ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਟਵੀਟ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਰੀਨ ਓਟੂਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। Speaker, a year ago, the Minister of Finance said there would be deflation in Canada. She promised prices would go down for Canadian families. Instead, we've seen groceries go up 15 to 20%. We've seen gas go up 40%, Mr. Speaker. We've seen housing, rent, mortgages go up 20 to 30%. She misled Canadians with the deflation promise. And today, in the mandate letter for the Minister of Finance, no mention of the inflation crisis. Why? Honourable Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, the person who is misleading Canadians when it comes to the economy is the leader of the opposition. Here are the facts. Our GDP grew by 5.4% in the third quarter. We have recovered 106% of the jobs lost to the pandemic. As Stephen Pelosi, the central banker appointed by Mr. Harper, put it over the weekend, aren't we lucky that the policies worked well to prevent the second Great Depression, which is what economists worried about when we first encountered COVID? That's the reality, Mr. Speaker. Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, the reality is the Minister of Finance was the first Canadian politician to ever be flagged for misleading Canadians online, Mr. Speaker. It is quite rich for that minister to suggest other people are misleading Canadians when she has been flagged just like Donald Trump was, Mr. Speaker. So it's almost the end of the year. It's almost the end of the year. I will give the minister the opportunity to apologize to Canadians for misleading them during the federal election. Honourable Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, let me take this opportunity to allow the leader of the opposition to stop flip-flopping and to choose an economic lane, something his caucus might appreciate too. Today, the Conservatives are complaining about government spending, but on the campaign trail, they proposed a deficit of $168 billion for 21-22. In the fall economic update, we showed a deficit for that year of $144.5 billion, $23.5 billion lower than what the Conservatives proposed. So could the leader of flip-flops please let Canadians know what he really stands for? The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, I would note Donald Trump doesn't apologize either. ਫੈਡਰਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਰੈਡੀ ਵਾਈਸਨੋਲਾਲਟ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇਟ ਗਲੂਵਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। And I'm delighted to be here at Enoch Cree Nation, Chief, and I would like to acknowledge the territory that we are on is on Treaty 6 lands, and I'd like to recognize Chief Billy Moran for your hospitality and your partnership across so many files on behalf of your people and on behalf of Indigenous peoples in this part of Turtle Island. I would also like to thank RMA
Rural Municipality Association President, Paul McLaughlin, President McLaughlin, for being here with us today. It's a wonderful opportunity and a great honor to be here on behalf of Minister Hutchings, Goody Hutchings, who is the Minister of Rural Economic Development, and to join Minister Nate Glubish, Minister of Service Alberta, for an announcement that will help connect Albertans. We all know that access to high-quality, high-speed internet is essential. Connectivity impacts all sectors of the economy, including, I would emphasize, our tourism sector. We learned this all too well as the COVID-19 pandemic has shifted so much of our lives online. Le gouvernement du Canada est conscient de cette transition et le gouvernement s'est engagé à brancher tous les Canadiens et Canadiennes à Internet de haute vitesse d'ici 2030. And we have backed up this commitment with action, with our government investing $7.2 billion to build out high-speed internet infrastructure, including nearly $3 billion through the Universal Broadband Fund. Already, 182,000 households, including 17,000 in Alberta, have been connected thanks to this federal government. But we know the work is not done. More than 200,000 rural and remote households in Alberta remain without access to high-speed internet. This includes 80% of all Indigenous households and 67% of all rural households in this province. I can tell you that when my niece and nephews come over to my place from Morinville and get to use the high-speed Wi-Fi, their reaction to its speed says it all in the smiles on their faces. And the time has come to fix this for all Albertans. And so we are going to ensure that we're going to close this connectivity gap and ensure that every corner of Alberta and Canada has access to fast and reliable high-speed internet.